Hare Krishna. Kakrananda Prabhuska Zalvam. Яnika Dani Bill Zdesanta. Простите, пожалуйста. Я первый раз приехал в Россию, что 25 лет назад. И иногда кто-то пригласил меня приехать сюда, да. Не было возможно. Но сегодня, сейчас я здесь с вами. Это милость Кришны для меня. Получить ваше общение. И вы понимаете, я могу говорить по-русски как чуть-чуть. Это правда. Может быть, как ребенок. 4 года. Это очень трудно. Я изучаю. Но это трудно. Я могу читать лекцию по-русски. Я могу. Я studiовал несколько раз. Но это трудно для вас. Серьезно. Потому что мой русский это не как, what would you say, правильный русский. Я не могу говорить по-русски, я могу говорить по-ново-русски. Это новый версия русский язык. Серьезно. И поэтому, если нет протеин, я буду говорить по-английски. Что вы думаете? Это возможно? Я надеюсь. И Матаджи Лилия, она моя, как сказать по-русски, переводчица. Переводчица. И сколько раз вы уже переводили лекции? Это будет первое. Я подумал так. Окей. Okay. Да, вот command, yes. Command. Окей. Предния. Сегодня пятница. Завтра суббота. И как я слышал, завтра у нас будет здесь как Japa-ретрит. Вы слышали об этом? Да. Мы начинаем в 10 часов, да? В 10 часов. Пожалуйста, приходите, пожалуйста. Если у вас есть работа, скажите начальник, что вы не чувствуете очень хорошо. Да, 10 до 6, да? 8 вечера. Окей. Как серьезный ретрит. И поэтому, пожалуйста, завтра, what do you say, принести тетрадку. Серьезно. Обратно в школу. На или в... Anyway. Тетрадку и ручку, пожалуйста. Да. Потому что это как образование. Это не только
what do you say? Not naslаждение, but entertainment. What's entertainment? Развлечение. Развлечения нет. Okay. Образование очень серьезное. Okay. И, конечно, джапамала, чотки тоже. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Okay. Но сейчас, сегодня, я читаю один стих, может быть, два, если время будет. Это как настройка. Настройка, это правильно? Это как, what to say, начать развить настроение. Настроение, да. Окей, и поэтому сегодня я читаю Шримад Бхагаватам, песни вторая, глава вторая, стих 14, глава называется «Вопросы», what would you say, «Вопросы от мудрецов». И Вопросы мудрецов — это первая песня, первая глава. 1.14. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, Adin Chatirnatsat Apana Samsritim Gauram Yanama Vivashogrinam Tatasadyo Vimuchyeta Yad Bibeti Swayam Bayam. Пожалуйста. Перевод. Живые существа, запутавшиеся в хитросплетениях рождения и смерти, могут немедленно освободиться. Стоит им даже неосознанно произнести святое имя Кришны, которого боится сам страх. Хорошо, комментарий Шрила Прабхупады. Васудева, Господь Кришна, абсолютная личность Бога, Верховный Владыка всего сущего. Во всем творении нет никого, кто бы не боялся гнева всемогущего. Такие великие асуры, как Равана, Хираньякашипу, Камса и другие могущественные живые существа, все были убиты личностью Бога. И всемогущий Васудева наделил свое имя всем своим могуществом. Все связано с ним и в нем обретает себя. Здесь говорится, что даже сам страх боится имени Кришны. Это показывает, что имя Кришны не отлично от самого Кришны. Следовательно, имя Кришны обладает таким же могуществом, как и сам Господь Кришна, и между ними нет никакой разницы. Поэтому даже перед лицом самых больших опасностей каждый может воспользоваться святыми именами Господа Шри Кришны. Трансцендентное имя Кришны, произнесенное даже бессознательно или под давлением обстоятельств, способно помочь человеку выбраться из сетей рождения и смерти. Okay, Apana Samsritim Gauram, Yanama Vivishogrinam, Tatasadyo Vimuchyeta, Yad Bibeti Swayam Bayam. Еще раз. Перевод. Живые существа, запутавшиеся в хитросплетениях рождения и смерти, могут немедленно освободиться, стоит им даже неосознанно произнести святое имя Кришны, которого боится сам страх. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale
Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachane. Nirvishesha Shunyavadi Pastutya Deshatane. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vajgapaturibias Chakritas Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vaishnavebhyo Namo Namaha. Okay, Pangliski. So we can note this is right at the beginning of Srimad Bhagavatam. Как можно заметить, уже с самого начала Шримад Бхагаватам, This is the 14th verse in the whole book. это всего лишь 14 стих этого произведения. And it's stressing so strongly about the chanting of the holy names. И уже там есть сильный акцент на воспевание святых имен. Yeah, so, and of course Srimad Bhagavatam, it is not just for Kali Yuga. И, конечно же, Шримад Бхагаватам, он не только для Кали-юги. It's, it's an eternal literature. It is relevant in any of the ages. Это вечное произведение, и оно подходит для любого века. And it's relevant in the higher planets also. Оно также подходит и для райских планет. Yeah, in the higher planets, they don't exactly have a Kali Yuga. Знаете, на райских планетах там конкретно Кали-юги нет. I mean, they have a Kali Yuga, but it's nothing like our Kali Yuga. У них есть Кали-юга, но она не такая, как наша Кали-юга. It's just, things are not quite as nice as they usually are. Она так проходит тихонечко, то есть, как обычно. Да, практически, да, как обычно, как каждый день, но чуть-чуть меньше. Да. No, but here, Kali Yuga on this planet, Kali Yuga Vufe. Whoa, Haribo. That is really, it's a disaster actually. Но здесь же, в Уфе, Кали-юга — это катастрофа. Catastrophe. Wow. Huge disaster. Yeah. So, and here is Srimad Bhagavatam emphasizing right at the beginning, chanting the holy names is so effective and so wonderful. И здесь Шримад Бхагаватам с самого начала подчеркивается, что воспевание святых имен настолько удивительно и Замечательно. замечательно. Yeah. Uh-huh. And well, we may, if there's time, we may read another verse. It's from the second canto. Также мы можем прочитать текст из второй песни. Yes, we bring me about it. And it's in a little different way, making the same point. И другим немножко способом, но подчеркивает то же самое. Yeah, this chanting of the holy names, it's just, there's nothing like it. Это воспевание святых имен, ничего не может быть подобно ему. And as you go through the Bhagavatam, here and there you find the same idea presented. И если читать Шримад Бхагаватам, то можно в разных местах встретить одну и ту же идею. Yeah, now
this verse is talking about, is saying that the chanting of the holy names is so powerful that even if you do it unconsciously, you can be freed immediately from all your karma. И в этом стихе также говорится, что воспевание святых имен настолько могущественно, что даже если неосознанно повторять святые имена, то можно в одно мгновение очиститься от кармы. Я слышал, что на русском они сказали немедленно, да? Немедленно. Это как сразу? Как немедленно сразу это? Same thing, yeah? Yeah, just like that. In just no time at all. Сразу же, немедля, в Okay. этот же момент. And there's, well, you know, the nature of Srimad Bhagavatam is very interesting and very important. И природа Шримад Бхагаватам очень интересна и очень важна. Is that it is trying to explain, to make some very basic and important points about how Krishna consciousness is the best. И Шримад Бхагаватам, он как раз It's that it's trying to explain Krishna consciousness of all processes, it's the best. И он объясняет, что из всех процессов сознания Кришны самый лучший процесс. And the way it does that is by giving different practical examples. И в связи с этим приводит разные примеры. Yeah, practical examples. Практические примеры. Like, just as one example, that Krishna consciousness is so wonderful that even if you have an enemy like Hiranyakashipu, and you are very weak, still you'll be protected. И приводится вот такой пример. Даже если ваш враг Хираньякашипу, тем не менее вы Вы очень, what's it, weak? слабые. А Слабый. вы слабы, Да. тем не менее You'll be protected. вы будете под защитой. Это ее первый Неплохо. Хорошо. Потому что Hiranyakashipu, you know, he made Adolf Hitler look like some weakling. Очень слабый человек. He made Adolf Hitler look like he had no power at all. Хираньякашипу обладал таким могуществом, что по сравнению с ним Адольф Гитлер просто слабенький. И Slabinky, yeah. Like if you went to Adolf Hitler and you did this, Adolf Hitler would have just gone flying. просто одним пальчиком может просто До свидания. And he could not have done anything. и он ничего не сможет сделать. You know, by our standards, he was very powerful. По нашим меркам он был очень могущественным. But compared to Hiranyakashipu, he's just like a little insect. Адольф Гитлер по нашим меркам был очень могущественным, но по сравнению с Хираньякашипу он просто маленькое, ничтожное насекомое. Malinki, what? Tarakanchik. Mencha Chim Tarakanchik. Seriously. And Prahlad, he was just a 5-year-old child. А Прохлад — это всего лишь 5-летний мальчик.
What can a five-year-old child do against some monster? И что может 5-летний мальчик сделать против какого-то монстра? But still he was protected by Krishna. Но тем не менее он был под защитой Кришны. Yeah. So, now in regards to the chanting of the holy names, in the Bhagavatam, there's also particularly one very famous story which illustrates how wonderful the chanting of the holy names is. И в отношении воспевания святого имени в Шримад Бхагаватам также есть замечательная история, где также подчеркивается, насколько важно воспевание святого имени. Важно и могущественно, и сильно, так, yeah. And that is the story of Ajamil. И это история об Аджамиле. Now I think you all know the story of Ajamil. Я думаю, вы все знаете историю об Аджамиле. Да? Или да? Okay. Well, actually, you know, Ajamil's story is in the beginning of the 6th canto. История Ajamila в начале. Шестой песни. Да. At the beginning. Now, at the end of the 5th canto, last chapter, Shukadev Goswami describes the hellish planets. В конце 5-й песни, в последней главе, Шукадева Госвами описывает адские планеты. Yeah, actually, in the 5th canto, he has described different levels of planets in the structure of the universe. В 5-й песне он описывает в структуре Вселенной разные планетные системы. Yeah, on different levels. Разные уровни And планет. finally, the lowest level. И в конце этой песни он описывает самый низкий уровень. And there are 28 different hellish planets. И существует 28 адских планет. And they are really bad. И они действительно ужасные. And so Maharaj Parikshit, he is a soft-hearted devotee. Махарадж Парикшит — это преданный с мягким сердцем. And when he hears that the materialistic people are going to these hellish planets, И когда он слышит, что материалисты идут на эти адские планеты, he feels very sad. ему становится очень грустно. They're going to suffer like this. It's just, for him, he cannot tolerate the idea. Он не может даже вынести эту мысль. Как так? Они будут так страдать. So therefore, he begins the 6th canto by asking Shukadev Goswami, what can we do to save these people from going to these hellish planets? И поэтому шестую песнь он начинает с вопроса Шукадеви Госвами. Что мы можем сделать такого, чтобы спасти этих людей? Okay, Maharaj Parikshit, he asks Shukadev that. And Shukadev's answer basically is, they must chant the holy names. И основной ответ Шукадевы Госвами — это они должны воспевать святые имена. But it's not simply they must chant the holy names. Но они не просто должны воспевать святые имена. He explains the holy names are so powerful. Он объясняет, святые имена настолько могущественны, Even if you chant them unintentionally, даже если вы без какого-либо намерения воспеваете, and even if you do not chant them very nicely, даже если вы воспеваете не очень хорошо, still
They are just so wonderful that you can go back to Godhead. И все равно воспевание настолько чудесно, что вы можете вернуться обратно домой к Богу. And the example is Ajamil. И примером тому служит пример Аджамилы. You know the story. He was born in a nice family. Вы знаете его историю, он родился в хорошей семье, He got some bad association. но у него случилось неблагоприятное общение, And he just went down and lost his good character completely. и он просто пал и потерял весь хороший свой характер. Yeah, so he became a criminal, a drunkard. И он стал преступником, пьяницей. Yeah. But somehow he and his wife, who was a prostitute, Но каким-то образом он и его супруга, которая была проституткой, they decided to name their son Narayan, они решили назвать своего сына Нараяной, just because it was a popular name in the culture in those days. просто потому, что это было популярно в те дни в их культуре. You know, our devotees like to get spiritual names for their children often. И также, как вы знаете, наши преданные тоже любят давать своим детям духовные имена, Because it's very good for the child. потому что это очень благоприятно для детей. But Ajamil, he was not thinking like that. Но Джамила так не думал. It was just a popular name in the culture at that time. Просто это было популярно и модно в те времена. Как, например, здесь, в России, в Уфе, сколько человек здесь? How many people, men, with the name Sergei? Сколько народу с именем Сергей? Никто? Нет. Vasily. Okay. Или Masha? Masha, yes. Yeah. Это не Россия. Oh, okay. Anyway, вы понимаете, да? If you go, I'm based in South Africa. Я живу Я проживаю в Южной Африке. И там there are no Sergeys. И там нет Сергеев. I've lived there many years. I never met one Sergey. Я живу уже там много лет, но ни одного Сергея так и не встретил. And not one Masha. И ни одной Маши. You know, in almost 40 years. За 40 лет ни одной. Because it's a different culture. Потому что это другая совершенно культура. Yeah. So it was just the culture in those days. И просто это была культура тех времен. Even now in India, it's still more or less the culture. Даже сейчас в Индии эта культура сохраняется. Yeah. So in India, if you go to India now, you will meet many Krishnas. Если сейчас вы отправитесь в Индию, вы встретите много Кришны. Oh yeah. Last time I was there, I met a young man. I asked him, "What's your name?" Последний раз, когда я там был, я встретил молодого человека и спросил, как тебя зовут? He said, "Krishna." И он сказал, Кришна. I said, "Oh, I've been looking for you for years." А я сказал, да я тебя искал уже столько лет. So
it's just a question of culture in different parts of the world. И это просто вопрос разных культур на разных сторонах. And that's why they chose that name for their son. И только поэтому они выбрали такое имя для своего сына. Yeah. So all day they're calling out, Narayan, where are you? Narayan, come here. И весь день они говорили: Нараяна, где ты? Нараяна, иди сюда. Narayan, stop that. Нараяна, прекрати. Yeah. So again and again, Narayan, Narayan, Narayan. Снова и снова Нараяна, Нараяна, Нараяна. But they were not thinking that this is a name of God and it is very beneficial. И они даже не думали, что это имя Господа и что оно приносит столько блага. It was just a popular name. Просто модное имя, But they were getting benefit. но они получали благо. This is technically it's called Namabas. Технически это называется Нама-Абхаз. Namabas means it's not really offensive, but it's not really pure. То есть это означает, это еще не совсем оскорбительное, но и еще и не чистое. See, one thing we should note about offensive chanting И одну вещь мы должны подметить по поводу оскорбительного воспевания. that if chanting is to be classified as offensive, it has to be deliberately done to offend. Если воспевание классифицируется как оскорбительное, оно... Мы должны Мы должны намеренно оскорблять. То есть это намеренное оскорбление, Yeah. хотеть. You want to offend, but if you just do it sort of in an absent-minded way, like a jamil, Но если это вы делаете это просто неосознанно, рассеянно, no, как это дело Аджамила, then it's not considered offensive. тогда она не считается оскорбительным воспеванием. Yeah. Of course, it's not pure. Конечно же, оно и не чистое. So it's in that in-between stage. It's called Namabas. Это такое промежуточное воспевание, которое называется Нама-Абхаз. Right. There are different types of Namabas. Есть разные виды Нама-Абхаз. For example, well, in the case of a Jamil, he was using the holy name of the Lord to indicate something else. И, например, как с примером Аджамилы, он использовал святое имя Господа для того, чтобы обозначить что-то другое. Yeah. In many countries, including Russia, there is one famous type of margarine. Во многих местах, во многих странах, включая Россию, есть разные виды. Нет, очень известный маргарин. Маргарин, да? Маргарин. Понимаете? Очень известный. Очень известный. Называется что? Рама! Это очень популярно в России, в Америке, и Европе, и да, очень известный, очень популярный. И поэтому мы понимаем, что много людей, когда они в супермаркете, они спрашивают, Рама, где Рама? Дальше мне Рама. И может быть начальник или человек в магазине говорит, что
Нет, у нас есть другой вариант. Но этот человек говорит, нет, только Рама. Только Рама. Или ничего. Ну, серьезно, бывает так. Бывает так. And that is an example very similar to Ajamil and Narayan. И этот пример очень похож, например, Аджамилы и Нараяны. Using the holy name to indicate some other thing. Использование святого имени Господа для обозначения другой вещи. And they get great benefit. И тем не менее, они получают огромное благо. The verse says they can be freed from their karma immediately by that sort of chanting. И в этом стихе говорится, что воспеванием святого имени можно освободиться от кармы сразу же, By that sort of chanting. благодаря такому воспеванию. And there's another example when the syllables of the holy name are separated and there are other syllables in between. И есть еще такой пример, когда слоги святого имени разъединены, и между этими слогами есть еще и другие. Я могу дать вам пример. Слушайте, пожалуйста. You remember the previous president of America? Помните предыдущего президента Америки? Barack Obama, right? Barack Obama. Okay. So, слушайте. Внимательно. Хорошо. Готовы? Слушайте. Барак Обама. Рама. Понимаете? Барак Обама. Это его имя. The syllables of the name Rama are there, but they're just separated by a couple of other syllables. То есть в его имени присутствуют слоги Господа Рамы, но они разъединены другими слогами. Понимаете? Yeah, and this is coming from Bhaktivinoda Thakur, so it's very authoritative. И это авторитетно. Об этом говорил Бхактивинода Такур. I don't know, я не знаю. Donald Trump. Нет, нет. Oh, Krishna. So yeah, or sometimes people, anyway, there are different types of this chanting, which is not pure, but it's not really like deliberately offensive. Существует много видов воспевания, и все они не все чистые, но и не все оскорбительные. Right. And that's Namabhas. И это намабхас. And that's what Ajamil did. И это дело Аджамила как раз. On Nikada Nichatal Shesnatsa Kripa. Nikada. Yeah. But he went back to Godhead. Но тем не менее он вернулся обратно к Богу. You know, it's a bit of a long story actually. На самом деле это очень длинная история. But you know, he came to the point of dying. Но вы сами помните, он подошел к моменту смерти. And the Yamadutas came. И пришли Ямадуты. And he didn't know what to do. И он не знал, что делать. And the only thing he could think of was to call for his 5-year-old child Narayan. И единственное, что пришло ему в голову, это позвать своего 5-летнего сына Нараяна. And there's a whole gang of Yamadutas. А там была целая банда Ямадутов. Oh, and these Yamadutas, oh, they're
actually. И эти ямадуты, они настоящие монстры. Да, да. So what could 5-year-old Narayan do against a gang of Yamaduta? И что же может этот пятилетний сыночек Нараяна сделать против этих ямадутов? There's no chance of doing anything. Вообще никаких шансов что-либо сделать. Yeah, but that's all he could think of. Но именно это ему пришло в голову. But then the Vishnudutas came and he was saved. И пришли вишнудуты и спасли его. And then actually he came back to life. He didn't die. И на самом деле он не умер, а вернулся к жизни. Yeah. But that experience just woke him up. Но этот опыт его просто пробудил. And then he became a serious devotee. И он стал серьезным преданным. And then after a little while, he died and he went back to Godhead. И спустя некоторое время он умер и вернулся к Богу. And there's one verse here, I'll just read the translation. И есть стих, я прочитаю перевод. Shest dwa sorak dyavat. You can just repeat it after me. While suffering at the time of death, Страдая в момент смерти, Ajamil chanted the holy name of the Lord. Аджамил произнес святое имя Господа. And although the chanting was directed toward his son, И хотя оно было направлено на его сына, no, still he went back to Godhead. и тем не менее он отправился обратно к Богу. Therefore, if someone faithfully and inoffensively chants the holy name of the Lord, И поэтому, если кто-то с верой и без оскорбления воспевает святое имя Господа, where is the doubt that he'll return to Godhead? какие могут быть сомнения, что он вернется к Господу? Нет сомнений. How to pronounce it? Нет сомнения. Нет сомнений. Sonneni. Yeah, so that's very encouraging for us. И это очень воодушевляет для нас. Потому что я слышал, что предные здесь в Уфе они читают 16 кругов каждый день. Это правда? Спасибо. So you come into that category of faithfully, trying your best to chant properly. То есть вы подходите под эту категорию с верой, прилагая всевозможные усилия воспевать святое имя. And therefore Shukadev Goswami says here, where's the doubt that such a person will go back to Godhead? И здесь Шукадева Госвами говорит, какие могут быть сомнения, что такая личность отправится обратно к Богу? Нет сомнений, да? Сомнений. Sonneni. Okay. Aha. So this is included then in Srimad Bhagavatam, because it's making this point in like the most vivid way possible. И этот момент, он включен в Шримад Бхагаватам. Потому что Это как очевидный способ. because it is making this point. Потому что это делает. Because it's emphasizing this fact То есть он подчеркивает факт in a very dramatic way. Очень драматично. Да? Не понимаю смысла. No, the story of Ajamil is included in the Bhagavatam because it is showing how powerful the chanting is. История Аджамила включена в Шримад Бхагаватам, потому что
То есть там показывается, насколько могущественно воспевание святого имени. Right. Even you chant with no understanding, Даже если вы воспеваете, не понимая, and you're not chanting properly at all. и вы вообще неправильно произносите, It's kind of just nonsense chanting. вообще какое-то непонятное воспевание. Непонятно, это как глупый повторение, да? Очень глупый повторение. But still, you go back to Godhead. Но все равно вы можете вернуться обратно к Богу. Not because Maharaj Parikshit's question was how to save bad people from going to hell. И так как Махарадж Парикшит спросил, как же этим плохим людям вернуться обратно к Богу, Нет. How to save them from как going to hell. спасти этих плохих людей, Yeah, but here's a Jamil. He's just a typical nonsense case. и этот Аджамила, он самый, Может быть, не самый, но он typический. типичный Nonsense, глупый, premier. But he went back to Godhead. но он все же вернулся обратно к Богу. Not only saved from hell, Не только его спасли от ада, да, много раз лучше, чем это. Что? Удивительно. Это удивительно, замечательно и потрясающе. Это как? Ordinary. Okay. Anyway. So this is bringing out this point about chanting the holy names. и это подчеркивает воспевание святого имени, Это как показывает. 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 Okay, let's see. So, the holy name, the verse says, is so powerful. It is feared by fear personified. И здесь в стихе говорится, святое имя настолько могущественного, что его боится сам олицетворенный страх. Fear personified? Yeah? Олицетворенный страх. Okay. So everyone is afraid of fear personified. Итак, все боятся персонифицированного страха. Let me tell you one little story. Давайте я расскажу вам небольшую историю. It is about a man who met death personified. Это история о человеке, который встретил саму смерть. Да, человек есть. Да, вы можете общаться с ним. Okay. So there was a rich man living in somewhere. Жил-был где-то и когда-то какой-то богатый человек. Может быть, в Уфе. Это возможно. И у него был как помощник. И один день богатый человек, он сказал помощник, пожалуйста, what would you say? Go to the supermarket. И однажды он сказал помощнику: сходи в супермаркет Yeah, and get me something. и принеси мне что-то оттуда. It was Friday. Это была пятница. Сегодня? Пятница. Supermarket, yes. Okay, so помощник, he went to the supermarket. Итак, помощник пошел в супермаркет, He's walking around looking for the whatever. и он смотрел и искал что-то. So he's walking around, suddenly, bang, he bumped into someone. И вот он шел и наткнулся на что-то. And he turned around. You know, who have I walked into? И он обернулся, и на что это я налетел? And that person looked around
to see who had walked into him. И та личность, на которую наткнулся, он также посмотрел на него, чтобы посмотреть, кто на него. И помощник видал, well, he saw it is the personality of death. И помощник увидел, что перед ним сама смерть. The supermarket welfare. Okay, and so for the помощник, wow, it was a shock. И помощник был просто в шоке. Death personified is very ghastly. И эта сама смерть отвратительна. No, ghastly, horrible. Ужасно. Ужасно. So he's sort of stunned just looking at death. И он просто оцепенел, глядя на смерть. And death is looking at him. А смерть не смотрела на него. And then death made this strange expression. И у нее было такое странное выражение лица. Smert. And it was too much for the помощник. И это было уже чересчур для помощника. И он ушел очень быстро. Он бегал домой. And he told the богатый человек, you know what happened? И он сказал богатому человеку: представляете, что случилось? I just met death. Я только что встретил смерть. And it was just horrible. И она была так ужасна. And I'm just looking at him. I was looking at him. И я смотрю на нее. And he made this very aggressive, nasty expression. И у него выражение лица такое агрессивное, такое отвратительное. And it was too much. I ran. И для меня было это чересчур, и я просто убежал. And I'm so frightened now. И я сейчас так напуган. I am going to leave Ufa for the weekend. И я собираюсь покинуть Уфу на выходные. I am going to Ижевск. Я отправлюсь лучше в Ижевск. And there I will go to the house of my brother. И там я пойду в дом к своему брату. And I will go up on the second floor and hide under the bed. И там я на втором этаже спрячусь под кроватью. Because I'm just too frightened. Потому что я очень-очень сильно напуган. И он уехал в Ижевск. Okay, and now богатый человек. Oh, he was very unhappy. И тогда богатый человек, он так расстроился. What does this deaf person think he is doing? И что эта смерть думает? Человек, yeah. I'm going to go down to the supermarket and find him. И что это он делает? Пойду я в супермаркет и найду ее. And I'll tell him what I think about him. Найду и выскажу все, что я о нем думаю. So he went down to the supermarket. И он пошел в супермаркет. Как называется супермаркет? Ашан. 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 И как называется это маленький район здесь? Кировский район. А? Кировский район. Кировский. Здесь, да? Около Кировский район. Ashan. So he went in Он вошел and he found death. и нашел эту смерть. Death was in the meat department. А эта смерть была в мясном отделе. So the богатый человек, he just walked up to death. И он подошел к этой смерти. What do you think you're doing? И что ты себе позволяешь? Что ты делаешь? You frightened my помощник. Ты напугал моего помощника. Why did you do that? Почему ты это сделал? And then you're looking at him, you made some strange expression.
И смотря на него, ты сделал вот такое странное выражение лица. And now it was too much for him. И он не выдержал просто. И он ушел. И ушел. Why did you do that? Почему ты так сделал? You shouldn't do things like that. Не надо было так делать. And death replied, И смерть ответила. yes, I remember your помощник. Да, помню твоего помощника. And the reason I made that strange expression, И я сделал такое странное выражение лица, because I was so surprised to see him here. я просто удивилась, увидев его здесь. Vajana, Варшаве. Kirovsky, Ashana, in the Kirovsky rayon. No? Because, Patamushta, I have an appointment with him tomorrow on the second floor of his brother's house in Izhevsk. Потому что у меня была с ним назначенная встреча завтра в Ижевске, в доме его брата, под кроватью на втором этаже. Pod kravatu. Понимаете? You can't escape death. Вы не можете убежать от смерти. And death, fear, they're sort of closely related, even you could say the same thing. И смерть, и страх, они очень связаны между собой, почти одно и то же. Okay, so, let me just read one other verse also. Давайте я прочитаю еще один стих. 2:11, очень важный стих. Etan nirvidyamananam, ichatam akuto bayam, yoginam nripa nirnitam, harirnam anukirtanam. You got it? 1 second. Harirnam anukirtanam. I can just speak it in little bits. You got it? Almost. Она хорошая переводчица, да? Да? Много раз лучше, чем если я говорю по-русски. Много ошибок. Okay, let's yes. Прочитать перевод? Да? «О царь, постоянное повторение святого имени Господа по примеру великих авторитетов избавляет от страха и сомнений и приводит к успеху любого, и того, у кого нет никаких материальных желаний, и того, кто жаждет материальных наслаждений, и даже того, кто обладает трансцендентным знанием, черпает удовлетворение в самом себе». So this is bringing out the potency of the holy names in a somewhat different way. И это показывает могущество святого имени в другом свете. That whatever you want, anything you want, the best way to get it is to chant the holy names. Что бы вы ни хотели, все, что вы захотите, вы получите, просто повторяя святое имя. You know, it reminds us of another verse in Srimad Bhagavatam. И это напоминает нам еще один стих из Шримад Бхагаватам. Yes, it is 2:3:10. Isn't it? Yeah, 2:3:10. Akama, sarvakama va, mokshakama udadati, tivrena bhakti yogena, yajeta purusham param. It is making the same point as the verse we read 1 minute ago, but in regard to the whole process of devotional service.
И этот стих, как и предыдущий, он также обозначает о могуществе Святого Имени, но в отношении всего преданного служения. Have you got that verse? Yeah, read the translation. Перевод. Человек с возвышенным складом ума, исполнен ли он материальных желаний, свободен от них или стремится к освобождению, должен во что бы то ни стало поклоняться высшему целу, личности Бога. This is famous verse. Очень известный стих. You know this verse? Вы знаете этот стих? Да. 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 Okay. Yeah. So now this verse here about the chanting of the holy names is making the same point, but specifically about the chanting of the holy name. И этот стих о воспевании святого имени Господа также говорит о том же, но уже со спецификой о воспевании святого имени. Now, chanting the holy names is one aspect of devotional service. Вы знаете, что воспевание святого имени – это один из аспектов преданного служения. But the point here is that of all the different activities in devotional service, through which you can get whatever you want, И мысль здесь такая, что занимаясь разными видами служения, через через through which you can get whatever you want. вы можете получить все, что вы хотите. Imagine. It wasn't exactly it. But the best process is chanting the holy names. Но самый лучший процесс – это воспевание святого имени Господа. Yeah. Because Krishna is the supreme Lord of everything. Потому что Кришна – это Верховный Господь всего. Not just spiritual things, but material things too. Не только духовного, но и материального. So therefore, these verses are saying, whatever you want, anything, material things, liberation. И эти стихи, они говорят как раз об этом. Что бы ты ни захотел, освобождение, материальные желания. Whatever it is, chant the holy names. Все, что хочешь, просто воспевай святое имя. Because Krishna is the Lord, He's the Lord of liberation. Потому что Кришна – это Господь, и Он также и Господь, и дарующий освобождение. And He's the Lord of the material world. И Он Господь, повелитель всего материального мира. So, yeah. So therefore, the chanting of the holy name, well, first of all, devotional service is being emphasized. И прежде всего, здесь подчеркнуто преданное служение. And then second point, of all types of devotional service, chanting is the best. И во-вторых, здесь подчеркивается, что воспевание – это самый лучший вид преданного служения. Now, now, there's another example in Srimad Bhagavatam. И сейчас есть еще один пример, приведу пример из Шримад Бхагаватам. Someone who had all material desires. У того, у кого есть все материальные желания. Mm-hmm. Who was that? Кто был такой? Tobel. Кто? Spasiba. Yeah, Dhruva Maharaj. He is like classic example. Dhruva Maharaj – это такой классический пример. We all, everyone has some material desires. У всех у нас есть какие-то материальные желания. У вас есть? Иногда. Один раз. Бывает. Такое жизнь. But not like Dhruva Maharaj. Но не так, как у Dhruva Махараджа. Wow. He had just massive material desires. У него были просто огроменные материальные желания. Да. So therefore he is a very good example to illustrate this. И поэтому он очень хороший пример, чтобы проиллюстрировать это.
because he wanted a kingdom bigger than the kingdom of his grandfather. Потому что он хотел царства больше, чем царство его дедушки. Yeah. И кто его дедушка? Господь Брахма. И его царство, his kingdom is the whole universe. А царство Брамы — это целая вселенная. That's everything. Это все. There's nothing more than the universe. Нет ничего больше вселенной. So Dhruva Maharaj wanted more than that. А Друва Махарадж хотел больше, чем это все. And therefore he is the example of someone who had all material desires. Поэтому он хороший пример, показывающий человека, у которого все материальные желания. Okay. So again, I assume you know the story. Я уверен, что вы знаете эту историю. Yeah, his father offended him. Отец его оскорбил, He wanted to get the big kingdom. и он захотел большое царство. He asked his mother, how can I get it? И он спросил свою маму, как я могу это получить? And Mama сказала, проси Бог. Yeah, ask God. And Dhruva said, okay, where's God? И Друва сказал, ну хорошо, и где же Бог? Yeah. Well, when people look for God, they go to the forest. Ну, если люди ищут Бога, они идут в лес. Okay, до свидания. Mama, и он ушел. Сразу ушел. And he was also 5 years old. Ему также было всего 5 лет. So anyway, in the forest he met Narada Muni. И таким образом он в лесу встретил Нарада Муни. And he asked Narada Muni, can you help me achieve this? И он спросил Нарада Муни, ты можешь мне помочь достичь эту цель? And Narada said, well, you're just a little boy. А Нарада сказал, ну ты же совсем маленький еще. Don't just live in the forest, it's not safe. Не надо жить в лесу, это небезопасно. Go back to the palace. Возвращайся ты во дворец. And because God is in the palace also. Потому что Господь и во дворце есть. Yeah. And in the palace you can have nice sabji and puri. И во дворце тебя накормят и сабджи, и пури. Here, how are you going to live? А здесь как ты выживешь? And Dhruva told him, listen, А Друва сказал ему, послушай, if you're not going to help me, go. если ты мне не поможешь, тогда убирайся отсюда. Он сказал так. If you won't help me, get out. Не хочешь помогать мне, иди. So Narada preached to him. И Нарада ему начал проповедовать. And he told him it's like a process of Ashtanga yoga, И он рассказал ему о процессах аштанга-йоги. but included was some Krishna consciousness. Но туда он включил сознание Кришны. He had him chant famous mantra. Он сказал Dhruva. Он дал ему для повторения известного. Очень известная мантра. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Очень известная мантра. Sure. And Dhruva, he was chanting Om Namo Bhagavate Vasudevaya and doing his Ashtanga yoga. И Друва повторял Ом Намо Бхагавате Васудевая и совершал аштанга-йогу. And he's thinking, I'm gonna get the big kingdom. И он думал, у меня будет большое царство. Haribol. But he didn't know his heart was becoming purified. Но он не знал, что в это время очищается его сердце.
And then when the Lord finally appeared to him, Когда, наконец, Господь предстал пред ним, Dhruva's heart became completely pure. и тогда сердце Друва Махараджи очистилось окончательно. And the Lord told him, so, you want a kingdom? И Господь ему сказал: ну что, хочешь царство? No problem. Не проблема. But Dhruva said, now I've got you, I don't care, you can keep the kingdom. И Друва Махарадж сказал: сейчас я встретил тебя, и можешь оставить себе это царство. Yeah, I'll take you, and don't worry about the kingdom. Я забираю тебя, и мне вообще без разницы с этим царством. So what happens if people, they want material things, but they worship Krishna? И что случается, когда у людей есть материальные желания, но они поклоняются Кришне? So, by His mercy, they may get what they want, По милости Господа они могут получить то, что они хотят, but they also get Krishna. но они также получают Кришну. And if someone wants liberation, Если кто-то хочет освободиться, получить освобождение, by Krishna's grace, they may get liberation, по милости Кришны они могут обрести освобождение, but then they get Krishna. но затем они получают Кришну. So, yeah. So Krishna, and in this case, it's on the basis of the chanting of the holy names. И в данном случае это основано на воспевании святого имени. И поэтому, что мы должны делать? Предмет. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И поэтому завтра будет Japa retreat. And what will you bring? Что вы с собой принесете? Tetradka, Ruchka, Chotki, Pajolsta. Okay, so this is just. Вот такое Oh, okay. расписание на завтра. Расписание. Yes, А, то есть Акрития. настройка для Okay, джапа, потом ваш, потом джапа. 10 часов Акрития Рамананда Das, 10:15. Настрой Бхакти читание Бхакти Чайтанья Свами. 10:30. джапа 8 кругов. Japa 8 кругов. Да, да. До 11:30. Это еще лекция, да? Нет, это настройка. Настройка. Бхакти Чайтанья Свами. И потом Потом 11:45. снова еще 16 Снова кругов. и еще 16 кругов. Обед в 14. Обед 14. Ага. И 15:30. Настройка ваша. Настройка еще раз. Да. И 15:45. Джапа Джапа еще 8 кругов. 16:45. Настройка Бхакти Чайтанья Свами. Кто это Бхакти Чайтанья Свами? 17:15. Лекция. Лекции Бхакти Чайтанья Свами тоже. Да. Нет, в 16:45 рефлексии. О рефлексии. Да. От предник. А? От предник. От практики. От предник, да? Да, от Они предника. Ваши должны говорить, и я могу по тоже. минуте. Окей, хорошо. Небольшая лекция. Небольшая лекция, И киртан. 18:30 киртан. Бхакти Чайтанья Свами тоже. И 19:30
Razdacha Mahaprasad Sakirtanam и 20 Часов Вот. окончания. окончания программы. Хорошая программа. Вау, сильная программа. Шум, экстаз. Окей, предмет сейчас без 15:08. Что мы должны делать? Вопрос есть один. Комментарий. Прабhu. Thank you for Parameshwar Prabhu. По-русски. спасибо вам большое за вдохновляющую лекцию. Харе Кришна. Есть проповедники, которые отсекают напрочь вот эту просьбу о том, что материальные желания исполняются по Кришне. Ну, вот. И очень часто как бы мы сталкиваемся с таким, что если ты не просишь чистого преданного служения, то ты как бы падший негодяй. Мгм. Такой вот. Это правда. Есть такое мнение, что вот что можно просить как бы у Кришны что-то материальное. Окей, понятно. Но это мы не хотим как вдохновлять вас, что это, это хорошо, если у вас есть как сильное материальное желание. Но если у вас есть, now, if you have those desires, Если все-таки у вас есть эти желания материальные, not that it's good, это не то чтобы хорошо, but if that's just the way you are, но это уж такой, какой вы есть. chant Hare Krishna. Успевайте Хари Кришна. And maybe Krishna will help fulfill the desire. И, возможно, Кришна поможет исполнить желание. Может быть или может быть нет. Потому что Кришна личность, и он может решить, что он хочет делать с вами. Да. But he may decide to fulfill your desire. Но он все-таки может решить исполнить ваше желание. But he will try to give you Krishna consciousness. Но он будет также стараться дать вам сознание Кришны. So it's not that these verses are saying that it's fine. Just have lots of material desires, don't worry about it. Это не так, чтобы эти стихи пропагандируют. Это все нормально. Пусть будет у вас много-много материальных желаний. Yeah. But just chant Hare Krishna. Просто повторяйте Хари Кришна. Actually, we should try to develop pure devotional service. На самом деле мы должны развить чистое преданное служение. Yeah, we should try. We should really try to chant without offenses. И мы должны стараться воспевать Святое Имя без оскорблений. И стараться развить как настроение служения. Да, we should really try and cultivate Krishna consciousness. Мы действительно должны культивировать в себе сознание Кришны. And you know, Lord Chaitanya says in Chaitanya Charitamrita, И вы знаете, что Господь Чайтанья сказал в Чайтанья Чаритамрите, he compares the development of Krishna consciousness to growing a plant. и он сравнивал развитие сознания Кришны с What is the word? выращиванием растения. Yeah, to grow the creeper, the bhakti lata. Yeah. So, in other words, we're trying to grow our bhakti. Иными словами, мы взращиваем бхакти. No. So we should try to do that. Мы должны стараться делать это. But if someone is really seriously materialistic, Но если кто-то такой действительно сильный материалист,
And they don't really want to cultivate pure devotional service. И они не хотят развивать в себе чистое преданное служение. They just want to enjoy. Они просто хотят наслаждаться. Still, they should chant Hare Krishna. И даже им нужно повторять святые имена. Понимаете? Да. Есть одна история, я могу сказать вам, это правда. Я встретил с одним преданным, да, и он был санкиртанчик, энтузиастично, и он сказал мне, что я хочу распространять книги больше. Я хочу путешествовать и распространять, what would you say, вокруг район, что-то так. Хорошо. И он сказал мне, что поэтому я помолюсь Кришне, чтобы он помог мне. Я помолюсь Кришне, что мне нужна машина. Но не как обычная машина. Должен быть хорошая. Потому что я должен путешествовать много километров. Должен быть, будет лучше, Кришна, пожалуйста, дайте мне новая машина. И я хочу, взять со мной, do you say that? Взять с собой. To take с собой много книг. И поэтому должен быть большая, новая машина. И должен быть быстрая машина. Потому что я хочу распространять, as much time as possible. Потому что я хочу распространять все свое время. Если я путешествую очень медленно, не буду хорошо, я хочу быть в следующем городе быстро. Ага. Окей. Он сказал мне так. И поэтому он сказал, я помолюсь Кришне, что он дам мне Mercedes-Benz. Новая, большая, быстрая, и, если возможно, черная. И я возвращаюсь несколько месяцев. Потом, what did you say? После этого я спросил его, машина есть? Кришна дал. И он был не очень счастлив. Он сказал мне, да, Кришна дал мне. И я сказал, Mercedes-Benz. Он сказал, нет. Жигули. И он сказал, Кришна не понимает санкиртан. Было бы лучше, если я помолился. Как она сказала? Помолился Господь Чайтанья, потому что он понимает санкиртан. Такова жизнь. Но Кришна Бог. И Кришна знает, что будет лучше для нас. И он дает, что будет лучше. И мы должны
what's the word? Accept. Принять. Принять. А принимать. Принять. Да, это милость Кришны. Спасибо. Кришна. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki.